How to arrange shipment in Shopee. So first, click the Shopee app. Then, pag nandun na tayo sa Shopee app, click natin yung My Shop sa pinakaitaas. Then, click the to ship and click the arrange shipment. Then, click the desired date and pickup address. And click the request pickup. Then, may lalabas na successfully arranged pickup. Ganun lang po kadaling mag-arrange ng pickup sa Shopee. And i-ready lang po natin yung item natin. How to enable shipping options. So, first, punta po tayo sa ating Shopee app. Then, after natin, pag nasa Shopee app na po tayo, click natin yung My Shop sa pinakaitaas. So, click natin yung My Shipping. Then, dito po makikita natin yung mga courier na binigay sa atin ni Shopee. So, click natin yung address. Then, i-check po natin kung saan yung address na inilagay natin, dun magpipick up yung courier or yung rider. So, after that, pag na okay na, click submit. And check box nyo lang po yung mga courier na gusto ninyo. Ito po yung mga courier na binigay sa akin ni Shopee. So, I have din Grab Express. Then, Expose, Ninja Van, and Ninja Van Own Packaging. Sa Ninja Van Own Packaging, ibig sabihin nito, wala silang pouch na binigay, kundi pwede nyong i-wrap ng karton or bubble wrap yung item ninyo kung malalaking item po yung pinapaship po ninyo. Sa Ninja Van Integrated naman, meron silang pouch which is 12-inch by 18-inch pouch. So, yung product natin dapat kasya lang po doon. Pag hindi kasya, hindi siya i-accept ni Ninja Van Integrated. Same with doon sa Expose.